සුබ දවසක් ඔයාලට. අදත් මම ඔයාලට විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙන උගලන්ගේ ගෙවත්තට. Hi guys, today we are with a new video. We are gonna make organic compost which will be very useful in home gardening in this quarantine time. ඉතින් මේකෙදි අවශ්‍ය වෙනවා කේසල් පොතු, ඒ වගේම තේ කොළ, පොල් කුඩු, බිත්තර කටු. We need bark of bananas, eggshells, and tea dust and coconut dust and all sort of unuseful organic compounds. ඉතින් මේ සේරම අපි එකට දාලා බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා හොඳට වතුර ටිකක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ වටිනාකම හරි වැඩි. හේතුව කේසල් වල ගොඩක් තියෙනවා පොටෑසියම් වගේ, කැල්සියම් මේ වගේ ගුණෙන් අණු උණයි. Bananas are rich in potassium and eggshells are rich in calcium. So calcium, potassium, nitrogen and all those elements are very useful for plants, very essential for the plant growth. So we add them and blend it like this. ඉතින් මේ තියෙන අපි මිශ්‍රණය හදාගත්ත විදිහ ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක ගිහිල්ලා අපේ හොඳම පැල වලට එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන මම පැල වලට දාගන්න ආකාරය. This is our liquid organic compost. So we add this compost into our plants and that will helpful for the growth of our plants. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ පොහොරක් හදාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ගස් හොඳට වවා ගන්න.